On est tout en français avec Luc. Salut Martin. Est-ce qu'avec l'absence de Stavkovski, tu embarques Pezzetta ce soir? Oui. Ouais. Tu t'attends, lui, il n'a pas joué. Je m'attends son énergie. Tu sais à quoi t'attendre avec Pez. Beaucoup d'énergie. Tu vas avoir un paquet d'anciens des années 70. Ça ne représente pas pour ton groupe de vestiaire. Il n'y aura pas de contact, j'imagine. Je suis pas sûr. Mais tu sais, c'est une opportunité de célébrer l'histoire de cette franchise. Tu sais, puis leur donner le respect qu'ils méritent dans les années 70. Moi, je suis en 75. J'ai pas une grosse mémoire. Mais je sais que c'était des belles années pour mon père. Ah oui, mon père va être là. Il manque pas beaucoup de games. Bon matin, Martin. Bon matin. Évidemment, tous les entraîneurs sont à la recherche de la chimie parfaite, de la meilleure chimie entre les joueurs sur les trios. Puis en termes de chimie, si on se concentre sur ta carrière, celle avec Vincent Lecavalier était quelque chose. Je sais que je te ramène un peu dans le passé, mais sais-tu ce qui avait poussé le coach à l'époque à vous réunir? Comment votre chimie s'est développée au fil des années et tout ça? Comment tu dis ça? Sais-tu ce qui avait poussé le coach à l'époque à vous jumeler ensemble, Vincent et toi? Qu'est-ce qui avait poussé le coach? Ouais, puis tu sais, comment votre chimie s'est développée au fil des années pour devenir ce qu'elle a été? Vous avez connu quand même vos meilleures carrières ensemble. Ben, tu sais, on a deux cheminements différents, là, moi puis Vincent. Fait que moi, c'était plus... j'essayais de convaincre le coach, pas nécessairement avec mes paroles, mais avec mon comportement sur la glace. Mais j'essayais aussi de convaincre Vincent, tu sais, avec mon comportement sur la glace. Mais c'est sûr, on était deux différents joueurs, mais intellectuellement, on voyait la game pas mal pareil. Fait qu'on anticipait beaucoup les jeux avant on voyait les jeux qui allaient se faire avant qu'ils se faisaient. Fait qu'on était capable de jouer vite. Puis c'était pas nécessairement vite avec nos pieds, mais c'était vite avec notre tête. En termes d'unité spéciale, cette année jusqu'ici, ça va assez bien. Que ce soit sur l'avantage numérique ou le désavantage numérique, à quel endroit tu trouves qu'il y a une différence par rapport à l'an dernier? Qu'est-ce qui fait votre succès au niveau des unités spéciales jusqu'ici? Puis là, tu me permets c'est sûr, je suis content avec les unités spéciales, mais l'échantillon est trop petit. T'sais, fait que c'est... c'est comme quand on me pose des questions à cause du data, analytic data, présentement. T'sais, on a joué 6 matchs. Okay? Fait que si tu vas regarder le data, 6 matchs sur 82, c'est 7 de la saison. T'sais, si tu compares ça, mettons, avec la NFL, 7 d'une saison, c'est 1,2-3 matchs. T'sais, fait que c'est pas assez. Fait que je suis sûr que les gars de la NFL, ils se font pas steerer avec le data après une game. T'sais, c'est peut-être après 3-4. Fait que quand vous parlez de data, je ne regarde pas vraiment le data. En termes de rendement. Je le sais, mais non, mais parce que tu me permets de m'expliquer un petit peu. Je vais regarder plus le data quand on va jouer 15-20 matchs, que là, vraiment, c'est vrai. T'sais? Fait que comme ça, je suis content de notre rendement. Mais c'est pas assez un gros échantillon que ça m'amène à être très heureux. Là. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que on va continuer à faire les choses qu'on parle. Puis on va voir, après plus d'échantillons, si on est vraiment sur une bonne voie. Martin, Simon, Arpin, Eric. Dans le modeling de tes trios hier, en tout cas, sans Slavkovski, on pouvait remarquer que Dach était à l'aile, puis que Kapanen rentrait sur le top 6 au centre. C'est toujours tes plans, Martin. L'analyse facile, c'est de dire, OK, Kirby Dach, on va y en donner moins, ça va être plus facile pour lui, si tu voudrais dire ça. Et dans le cas de Kapanen, le deuxième volet de ma question, c'est, là, vous le placez dans un rôle offensif, un peu plus. Qu'est-ce que vous aimeriez voir? À quoi vous vous attendez de lui dans ces circonstances? Je m'attends que les deux joueurs aient joué au hockey. Puis c'est deux joueurs qui sont capables de faire ça. Tu peux jamais avoir trop de centre. Fait que moi, j'adore ça que les joueurs de centre qui sont capables de jouer à l'aile, parce qu'ils peuvent t'aider sur des face-offs de temps en temps. Je sais que c'est une position plus confortable pour Kapanen. Puis Docker s'en enlève peut-être un petit peu de responsabilité.
Puis il joue avec Cole puis Suzy sur le power play. Fait que je sais qu'il peut avoir une chimie là aussi. Il y a des circonstances qui arrivent qui te fait réagir comme entraîneur. Puis c'est ça que je fais aujourd'hui. En fait, sur le même sujet, c'est vraiment pour une curiosité. Pourquoi Kapanen et pas New York au centre? Ah, si face-off est à gauche, New York va commencer au centre. Okay. C'est juste... Je l'ai mis de même. Mais ça, c'est un trio que ça risque d'être fluide pendant le match, justement, de les deux. Mais ils vont pas toujours partir à la même place. Ça dépend de ce que le face-off est. I want to pick up on the data thing. So that's totally fair that the sample is too small, and I think everyone would understand that. But so how are you evaluating your team at this stage? That's it? My eyes. What are your eyes telling you at this point? I like what we're doing. I like where the small adjustment we made in it shows both D-zone, rush coverage. It shows, and I know I don't want to get into the deep part of the data, but for me, it shows. When you look at the long shift that we had against, Cappy lost his stick. We didn't give him anything. We didn't give him much for all that time. They moved the puck around. Yeah, they're tired, but, for me, if I was on the other side of that, I would have been very disappointed. So I feel like the guys are, and we're going to keep getting better at that because we talk about it a lot. To me, if you look at what I like about the Islanders game is we had a really deep game mentality, and sometimes I find that we could have moved the puck instead of getting it deep without taking any risk. But the boys we talked about, we want to play a deep game, mature game, and I felt like we left stuff on the table because we just wanted to play a deep game. So it's a fine line as a coach, right? You have to talk to your team about that. But I feel our offensive game is going to keep improving. But again, we're in a phase here where we're learning how to win and getting puck deep. It's part of that when there's nothing. But sometimes there is something that maybe we don't take advantage of it. We left stuff on the table there. So it's a fine balance, and we're kind of, and I got to be careful how I talk about it with my players, but I feel like our offensive game is going to keep improving, but not at the price of doing the things on the other side of the puck, and not at the price of trying to hold plays when there's nothing there. And I felt like we did a really good job in Long Island, and that's why I think we were able to come back in the game, stay in the game, and and obviously we killed some great penalties. Quickly, do you really care how many lefties and righties are on the forward line? Like, is that a big factor for you? Yeah, I mean, ideally, it'd be great to at least have a lefty and a righty on the line. Ideally, but sometimes you don't. Take a few more, Eric's too, and finish with Jean-François and Madame. I think you were just talking about how Kapanen is naturally more comfortable at center. Is there any part of you that will look to shelter him against a team that has some very dynamic center? Yeah, for sure. His starts. Where does he start? Like I don't. I have last change tonight. I'm cautious of that. I don't want to give him too big of bites, so to speak. So we'll manage that. You were talking before, Marty, about that 70s dynasty team, how your dad meant a lot to him. What do you think these guys coming out there, what can your team take away? These guys are too young. You're too young to remember. But what can these players take away from maybe seeing these guys here tonight? Well, to me, it's whenever I see the older guys, there's a sense of pride. They're very proud of that they wore that jersey. You can see it, you can feel it, it's in their blood. So, to me, like,
I want my players to have that pride, right? And it's a lot easier to be proud of something when you've had success, right? So, but for me, it's just we're chasing that. Bit of a fun question. Maybe David Savard's birthday today. Is it? What would be a perfect birthday gift for David Savard? Or not? A perfect what? Birthday gift for David Savard. A win and like probably 12 block shot. Pour terminer. Maintenant, une question rapide. Gardes-tu les mêmes défenseurs qu'à Long Island? Ouais. Et Matheson est essentiel. Ouais, Matheson est correct. Dans quelle mesure on doit regarder le rendement de Slafkovsky depuis le début de la saison puis tenir compte des bobos qu'il a traînés? Je sais pas. Si tu regardes sa fiche, tu sais, bloc des lancers, mise en échec, un but, 5 passes, je pense. Tu sais, tu es content, tu sais. Mais tu sais, puis Slav va te le dire aussi lui-même. Tu sais, les statistiques, c'est pas toute l'histoire. Tu sais. Puis moi, je sais que Slav, statistiquement, il a un bon début de saison, mais il joue pas aussi bien qu'il jouait l'année passée, présentement. Puis lui, ce serait le premier à te le dire. Puis c'est de continuer à le diriger dans cette direction-là. Mais statistiquement, je suis content de son début de saison. D'ailleurs, toujours à propos de Kapanen, il y a eu quelques commentaires à son sujet. Est-ce qu'il y a un côté maturité qui, je sais pas si tu te surprends, mais il a l'air de sa transition vers la Ligue nationale, son niveau d'aisance, c'est assez marquant, on dirait. Oui, ça montre sa maturité montre son intelligence sur la glace. Il n'a pas l'air pas confortable dans n'importe quelle situation. Il joue la game. Tu sais, puis ça montre une intelligence. C'est tout? OK, merci. Merci. Yeah, it's definitely hard to watch that many games, but the guys play hard and just check your boxes off the ice with the guys in the gym and with Kitty and stuff on the ice, so I'm feeling good. Is it tough to come back
after such a long period, especially the fact that you had a really good training camp? I mean, at this point in my career, it's just kind of been what it is, and I think one of my strengths is being able to sit out like this and just coming back in and just doing my job. You know, I make sure that I check all my boxes off the ice and doing extra reps when I can on the ice, and I make sure that I'm ready when I get my chance. You know. Are you still the one who sets the tone in the gym for your teammates? Yeah, I'm definitely one of the guys that pushes it hard in the gym. I mean, that's just who I am. I love working out and I love moving weights around, so it's definitely setting the tone. What's your favorite exercise in the gym? In the gym, probably just trap bar deadlifts or nice heavy back squat. I like throwing some weights on there. It's always fun. What have you seen from your teammates on the ice from your 6 first game from where you were? I mean, sometimes the vision is better when you see the game, the complete heights instead of being. Yeah, it's definitely different to watch the game from up there. You're looking and you can see every play that's open. You look like, oh, how don't I have 100 points in this league? When you see it up there, it's everything looks easy, but then you come down to ice level and it's a lot faster. But I think the guys have been playing hard, and we're a couple bounces away or small plays from really dialing things in. So I'm just excited to get to be a part of it now. How would you describe the energy knowing that you're going? Yeah, I'm definitely fired up. I mean, you just wake up in the morning and you have a purpose today, like you're going to play, like just puts a smile on your face. You're just ready to go. You know, I couldn't be more excited to get out there today and really get the legs going in the regular season now. When did you find out you were going to play, Mike? Kind of late last night, this morning kind of thing. You've been in this situation before where you had to come in a bit cold. What's the key for you to get into the game? For me, just keep it simple today. I mean, obviously I haven't played in a couple weeks now, so it's just keep it simple, play hard, do what I'm good at, you know, simple hockey, finish my checks, bring a lot of energy to the bench, and kind of get my stride going. When you see the way Devo and Heineman have played together this year, they've been two of the players that have really been able to establish a forecheck. How can you add to the dynamic between the two? Yeah, definitely excited to play with them. I mean, they've both been playing really good hockey. Heino's been flying out there, so I'm just excited to play with those guys. I think, like you said, they've been good on the forecheck, and I think that plays right into my wheelhouse. So I think for me, it's just keep it simple, keep moving the pucks forward, using our speed, using our strengths down low, and I think we'll hopefully cause a lot of havoc in the O-zone, and it'd be nice to get one. It's going to be a special night. C'est sûr qu'on laisse des choses sur la table. C'est des choses qu'on a parlé un petit peu. En même temps, je pense aussi que des fois, on est un petit peu plus compact. Il y a des équipes qui tournent autour, des choses comme ça. C'est pas nécessairement tout le temps passer beaucoup de temps, ça ne veut pas nécessairement dire que ça égale à des chances de marquer contre qui sont des grade A, des choses comme ça. Mais c'est sûr que c'est quelque chose que plus on passe de temps en zone offensive, ça va nous aider à gagner plus de matchs. C'est quoi qui est peut-être le point le plus difficile? C'est-tu les sorties de zone, communication attaquant-défenseur ou c'est des batailles pour la récupération de la rondelle? Je pense que c'est juste certaines décisions. Je pense qu'il y a plusieurs fois, soit on s'est débarrassé de la rondelle quand on n'aurait pas dû, ou on a hold-on à des rondelles quand on aurait pu peut-être juste faire des chips ou placer des rondelles. Je pense qu'il faut placer plus de rondelles dans des places qui vont aider notre équipe à forechecker un petit peu plus ou aider nos coéquipiers à les mettre dans une position pour qu'il y ait plus de succès que de juste s'en débarrasser. Dans le fond, c'est plus en dehors de la zone, si je comprends bien, mais que ça soit aussi en breakout. Je pense que des fois, on leur envoyé directement à leur défenseurs, des choses comme ça. Ou, comme je dis, je pense qu'on pourrait les mettre à des pucks qui pourraient aider nos coéquipiers plus. Il faut juste trouver un moyen de faire ça. Je veux te parler un petit peu de Kapanen, parce que quand il y a eu le bâton brisé à Long Island et que vous avez passé tout ce temps-là dans la zone, en tout cas, on regardait d'en haut, puis lui, il n'avait pas l'air paniqué. C'est sûr que c'était arrivé à un moment donné, mais il n'avait pas l'air paniqué. Qu'est-ce que tu as lu, toi, de la performance d'un jeune comme lui dans la situation, dans la marmite dans laquelle vous étiez? Je pense qu'il a bien fait. Je pense qu'ils ont tourné beaucoup à l'extérieur. C'est sûr qu'ils ont eu des chances de marquer.
Mais je pense que les gars sont restés tight. Ils ont passé beaucoup de temps dans la zone, mais beaucoup de temps à l'extérieur sur les préliminaires. Puis autour de la zone, puis pas nécessairement de lancer des gros tirs dangereux. Donc je pense que les gars ont fait vraiment une bonne job. Quand tu prends en considération qu'il manque un bâton, c'est quasiment un power play. Mais je pense qu'ils ont perdu beaucoup de temps à rester à l'extérieur. Puis les gars ont fait une bonne job de rester dans les lignes de tir des choses-là. Martin a dit que pour ton anniversaire, 12 tirs bloqués, ce serait à peu près ce que ça. You know, obviously being out there it means a lot, and I look forward to the challenge each and every night. Have you kind of gotten back to your foundation 5-on-5? Like, I mean, I think just getting between the blue lines quickly, and just kind of not focusing on an order on that sort of identity. Yeah. That's fair. Yeah, that's fair. I think so. I think you know, creating more of an identity. I think it helps playing with Jakey and Galley. Getting on the forecheck as much as we can, creating energy for our team. You know, things like that, especially sometimes when things are not going well and he sends our line over the boards and try to create that energy for our team when we need it and trying to be consistent. You know, I think we've done a good job of being reliable in our own end and getting pucks deep and you know, trying to just create scrums in front of the net and rebounds and things like that. So, yeah, we just got to continue that, and we're looking forward to the challenge tonight. You're going to be honoring the Dynasty team with the 70s tonight. What attachment do you guys feel to when our ceremony is like that? Yeah, obviously, pretty special night. You know, to get to witness that. You know, obviously, this organization's had a lot of great success, and you know, to be a part of that tonight is obviously very special and should create a lot of energy in the building. So, should be exciting to see. Is that a bit of pride wearing that? Oh yeah, absolutely. I think you know, everybody who puts on that sweater, you know, knows how storied this franchise is and how special it is to you know, represent the Montreal Canadiens. So. Yeah, it's going to be, obviously it's very special, and it's an honor to wear this jersey, and it's going to be a special night. Thank you. It will not be the first time you play with Cole and Nick, but what makes the success you had before with these two players? I just think our game complements each other, and the timing and the spacing of where we are on the ice, the offensive zone, and the way we move the puck. And it's been a while since we've kind of played together, so hopefully we can kind of just pick up where we kind of left off almost 2 years ago, and just go out there and try and find some success out there and be good as a line and be responsible on both sides of the puck. Am I wrong, or
seems to have a lot of pleasure with these two players yesterday. Can you describe the relationship you have with Cole and Nick outside the ice? I mean, you seems to be very close. Yeah, obviously Cole and I are the same age. We were drafted the same year, so we've kind of been buddies for a while, and then I've known Nick for a long time too. I mean, I played a few international events with his brother, and I mean, I think a lot of the guys in this room, we're growing up together and we're young, and we like to have fun on the ice, and it definitely translates to off the ice and our relationships and how close we are. And I think you can see it in our play too, where we stick up for one another no matter who it is and what we're doing out there. It's one goal, it's all five go in this. So it's just more of a culture thing, and it's something that we're building here. You've been out for a full year after 6 games now. Go ahead, Joe. Are you where you expected to be after 6 games? I think it's obviously going to take some time. Definitely have expectations for myself and the way I feel like I'm playing, and just gotta kind of keep working at it, and it's just going to come with time. The system that you guys are playing, besides face-off, is it really different, centerman from a winger? Yes and no. I mean, there's really only set positions on the face-off. Other than that, it's kind of reading off your teammates and your line mates of where the open space is, and defensively to find guys and to find checks and make sure we're tying up sticks and creating battles and getting the pucks out of our zone, and doing all the right things. So the responsibilities or the workload is pretty much the same? Yeah, I think hockey's kind of become almost a positionless sport with that stuff, right? And you see D-men that play all over the place in the yellow zone, and forwards that are smart and good defensively and breaking pucks out. So once the puck's kind of dropped, it's just about reading where each other are and finding that space. Kirby, when Nick is at his best, what makes the game easier for you as one of his line mates? Yeah, he's a super smart player. He's able to find and create those spaces for his line mates and draw 2 or 3 guys into himself, and give the guys gold on the other end of that. Marty said we just told us to be cautious with data at this point of the season because you didn't play so much game. But personally, it's no secret you don't have this beginning of the season that probably you're hoping for. Getting on the wing with these guys, is it a positive thing that you can maybe try something new? Yeah, I think I'm looking forward to playing with those guys again, and you just want to go out there and keep doing all the right things and being in the right places, and eventually success kind of comes out of that. Is there any limitation to having all right shots on line? I know you played with them a couple years ago. I don't really think so, no. Can we see the situation, your situation tonight, with Cole and Nick as a good confidence builder? Yeah, I think opportunity for that, right? Yeah, I think early in the season I'm coming off a year of not playing and just trying to get the feel back for game speed and the timing and the spacing. It's definitely nice to play with guys like that and have some puck touches and get out there and create some stuff. Kirby, this thing. Is it the game speed? Is it the toughest thing you have to find back after a full year now? I don't know if it's necessarily tough or what it is, but I think it's just more the timing and the spacing of where guys are on the ice. And there's been a few plays where I've gone back and looked at where it's plays I know I can make and have made, and it just doesn't seem to be working, and it just gets frustrating at times. But at the end of the day, you just got to think about what I got to do to work on that, and it means getting on the ice early for practice and stuff, and getting puck touches in, and just feeling the puck and being around the net and creating those opportunities for myself. Keep talking about all these adjustments, Kirby, but what do you like in your game right now? What are you kind of building confidence from? I don't think. Que oui, je pense que si tu es un compétiteur dans n'importe quoi, tu détestes
ne pas gagner. Donc, c'est sûr que je suis fâché, puis je veux faire de plus en plus pour aider l'équipe. Est-ce qu'on a raison de s'inquiéter un petit peu pour ta santé, Mike, quand on te voit pas souvent dans les entraînements? Est-ce que tu réussis quand même à tirer le maximum? Oui, c'est sûr que oui. Je me sens bien, puis je sais que c'est d'affronter une équipe avec beaucoup de force dans les Rangers. Ce soir, il y a des célébrations pour le Canadien des années 70, la dynastie. C'est sûr que tu n'étais pas là à ce moment-là, mais tu viens d'ici. Puis à une certaine époque ici, chez le Canadien, il y a plusieurs années, on ne voulait pas trop les voir, les anciens, autour des joueurs de l'édition actuelle. Toi, là, quand les anciens sont ici autour, ça te dérange-tu? Ça t'étouffe-tu de voir ces gars-là? Comment? Je suis curieux de savoir qu'est-ce que tu penses de ça. Non, pour moi, c'est l'opposé. Je pense que c'est vraiment cool de pouvoir les parler puis d'entendre les histoires de comment ça a été pour eux. Puis je pense que c'est une inspiration aussi de voir des gars qui l'ont fait, qui ont gagné. Non seulement dans d'autres équipes, mais vraiment avec cette équipe-là, c'est une inspiration pour nous, je pense. Mike, sur Justin Barron, vous allez jouer ensemble. Vous avez des qualités quand même assez similaires. C'est un bon patineur et tout ça. Puis il cherche à s'établir dans la Ligue nationale.